Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Équinoxe television. You're welcome to the Balogun Newscast. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Malaglory, Madame, Monsieur, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce jeudi et midi, la nouvelle est tombée hier comme un couperet. Un autre juge d'instruction nommé à la tête du tribunal militaire de Yaoundé, le lieutenant-colonel Narcisse Ndié-Pierrot, est nommé vice-président et juge d'instruction de cette institution. Une décision qui intervient 2 semaines après la vraie fausse mise en liberté de Jean-Pierre Amongo-Belinga et Martinez Zogo, les principaux inculpés de l'affaire Martinez Zogo. Nous reviendrons largement sur cette actualité dans nos différentes éditions. L'actualité, c'est aussi la mise au point d'Albert Ndongan, le conseiller du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, suite à l'intervention de Siméon Numba, un ex-militant exclu du MRC et qui est intervenu au 3e congrès annuel de ce parti au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous vous proposons d'écouter Albert Ndongan au micro de Josiane Gok. Je voudrais dire que ce monsieur est un imposteur. Il est un imposteur parce que même s'il est militant du MRC, on vous a bien dit que ce ne sont pas tous les militants qui étaient délégués. Ne sont venus à Yaoundé que ceux qui ont été choisis pour représenter la base afin de rentrer et qui ont des responsabilités à la base. Pour vous raconter un peu l'histoire de ce monsieur, j'étais assis quand le président m'a interpellé en me disant qu'il semble que quelqu'un porteur d'une arme est dans la maison. Je me suis levé. Si vous regardez les vidéos, vous allez voir. Je suis allé, on m'a conduit vers lui. Il était assis dans la foule. Et je lui ai dit, vous êtes qui, monsieur? Il dit, je suis monsieur Numba, monsieur Zonga. Vous ne me connaissez pas? Je dis, non, je vous connais. Mais vous avez une arme. Il dit, oui, mais j'ai enlevé les cartouches, j'ai laissé dans la voiture. Je dis, mais monsieur, est-ce que vous savez que les bandits, quand ils braquent, leurs armes n'ont parfois pas de cartouches? Et ce n'est même pas une arme. Quelle idée vous avez de venir dans la réunion de quelqu'un sans être invité et porteur d'une arme? Alors levez-vous. Il a compris que je pouvais le brutaliser, il s'est levé. Je l'ai accompagné dans la cour. Et pour moi, il était parti. Jusqu'au moment où j'ouvre ma télévision favorite et je vois que ce kidam est en train de parler au nom du MRC. Oh, ce monsieur qui est peut-être à la recherche d'une gloire qu'il n'a pas, et qui veut passer pour ce qu'il n'est pas, ne doit pas se servir de Équinoxe. Équinoxe est assez sérieux pour prêter le flanc à ce genre de personnes. Mais sachez dès à présent qu'il y a des personnes qualifiées pour donner des points de vue à des situations et circonstances précises. Je ne manquerai pas de vous féliciter pour tout ce que vous avez fait pour le Cameroun jusqu'à maintenant. Désormais, tous les regards, la pénurie explosive de carburant. Alors que la COP28 appelle à se défaire des énergies fossiles, l'approvisionnement de ce combustible dans la ville de Yaoundé se fait en compte-gouttes, une situation qui irrite conducteurs d'engins à 2 roues et automobilistes. Ambiance au lendemain du ravitaillement dans les stations-service de ce précieux liquide avec Ben Christine Moudio et Élisée Popa. Dans les rues de Yaoundé ces derniers jours, le spectacle des personnes trimballant des bidons est devenu commun. La rareté du carburant continue à frapper de plein fouet la ville. Franck a réussi à se procurer une dizaine de litres, près de 48 heures après le début de ses recherches. Je quitte Odia en fait pour venir à Nectude Golf. J'ai passé toute la journée de mardi à chercher le camion, je n'ai pas pu. Je suis tombé en panne sèche lundi soir à 22 h sur l'autoroute Simalène. Ma voiture est garée jusqu'à présent là. De nombreuses stations sont en effet toujours à sec. Cet automobiliste en fait le constat amer. On me dit là que c'est du gazole, qu'il n'y a pas de super. Je n'ai même pas pu aller au travail. Je suis venu le matin, il y avait un long rang. Je vais du côté de Bastos. Je suis garé là depuis, j'ai attendu fatigué.
Les longues files d'attente sont en effet visibles dans certains coins de la capitale. Dans cette artère qui relie le carrefour Jameau au carrefour Régie dans le premier arrondissement de Yaoundé, les automobilistes sont en roue libre. Ce type de scène est observé autour de toutes les stations ravitaillées, comme ici, au lieu-dit Nouvelle Route Bastos. Cette situation est toutefois meilleure que celle des jours passés. Depuis hier, ça a un peu changé. Ce n'est plus comme avant. Il y a quand même beaucoup de stations qui ont le carburant. Pour le moment, ça passe. Avant-hier, ce n'était pas facile pour nous. L'impact de cette crise de carburant et des embouteillages se fait déjà ressentir dans les poches des passagers. Le temps seulement de messages pour rond-point. Les taximans prenaient au moins 1000 francs. Et les motomans, petite distance comme ça, tu trouves un peu au moins 500, ils refusaient. La crise de carburant perdure alors que le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundo Isomba, annonçait pour ce mardi un retour à la normale. Pendant ce temps, la rareté du carburant continue de faire des vagues dans la capitale, ravageant conducteurs d'engins à 2 roues et automobilistes. Les stations-service, quant à elles, continuent d'être prises d'assaut par ces usagers assoiffés du gasoil. Je vous propose d'ailleurs de les écouter au micro d'Hubert Michel Kameni. Avec l'appui de la technique, nous allons écouter donc ces conducteurs d'engins à 2 roues au micro d'Hubert Michel Kameni. En sport, le fighting spirit légendaire est donc ce qui devrait désormais motiver la sélection à l'équipe des Lions indomptables du Cameroun en vue de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Une recommandation du ministre du Sport et de l'Éducation physique, Narcisse Mouele-Kombi. C'était en présence de nos reporters Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Afin que la participation du Cameroun soit honorable à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, le ministre des Sports et de l'Éducation physique attire l'attention de l'encadrement technique des Lions indomptables sur la qualité des joueurs à sélectionner. Le manager sélectionneur veillera à sélectionner l'équipe la plus complète, la plus homogène, la plus conquérante et la plus performante, qui se manifeste par leur capacité à éblouir le grand public sportif national, continental, international, et à convaincre les uns et les autres, une fois de plus, qu'impossible n'est pas Cameroun. Si le manager sélectionneur doit s'abstenir de faire des sélections fantaisistes, la FECAFOOT pour sa part est invitée à faciliter le déplacement des supporters du Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Toutes les dispositions utiles et nécessaires pour la mobilisation des supporters voulant prendre part à la compétition à travers la mise à disposition, selon les modalités convenues, de billets, quand il est vrai que nombreux sont les compatriotes qui voudraient se rendre en Côte d'Ivoire. Dans la perspective de la CAN 2023, les Lions seront officiellement mis en mission le 27 décembre prochain. Le capitaine Vincent Boubacar et ses coéquipiers recevront le drapeau national au cours d'une cérémonie de revoir annoncée à Yaoundé. Et ce coup de théâtre qui vient juste à l'instant de tomber au Sénégal, Ousmane Sonko, à nouveau candidat pour les prochaines élections présidentielles. Le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné la réintégration sur les listes électorales de l'opposant Ousmane Sonko ce jeudi 14 décembre, alors que la justice avait décidé au départ de le rayer de la liste électorale. Ce rétropédalage du tribunal de Dakar pourrait donc ainsi relancer sa candidature pour la prochaine présidentielle de février 2024. Ce clin d'œil à l'actualité internationale referme donc la première partie de votre journal. Place à la seconde partie en langue anglaise avec vous, Mala Glory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second part of the news.
The President of the Republic of Cameroon has dismissed the military judge Florent Aimé Sikati, an investigating judge at the military court who was in charge of Martinez Zogo murder case. He was replaced by Lieutenant Colonel Nzie Pierrot Nassis at the Yaoundé Military Court Tribunal as Vice President by President Paul Biya in a decree published yesterday, December 13. Sikati's dismissal comes 2 weeks after an order he circulated on social media announcing the release of Jean-Pierre Amougou Belinga and Maxime Ekoeko, an order which was qualified as fake, a situation which many have today qualified as the Martinez Zogo scandal. We shall be coming back with more details in a subsequent newscast. The principal and the discipline master of the Government Technical High School, ESU, in the northwest region of the country are still missing after the 8 pupils or the 8 students who were kidnapped were released thanks to the intervention of the defense forces. This is after a group of armed men stormed the school premises on Tuesday, December 12, attacking and burning the school 2 classrooms and the principal's office. The principal and the discipline master were kidnapped, including the students who were later released. That same Tuesday, the senior divisional officer of Menchum released a communique condemning this act and calling on the population to be calm as investigations are ongoing in order to track down the perpetrators. Our reporter Smart Jikangebe comes back to that incident. Uneasy calm reigns in Esu village, Fungom subdivision, Menchum division of the Northwest region. These are some of the students who were released after alleged gunmen attacked Government Technical High School Esu, set it ablaze, undressed students and tortured some before taking some away. Amongst them, the vice principal and discipline master of GTHS ESU. Some injured cases were rushed to the ESU Medical Center, while security forces have continued to search for the missing school administrators. In a media release signed by the senior divisional officer of Menchum earlier Wednesday, the senior administrative official said the vice principal, Acho Oscar, and discipline master, Kum Julius Me, were still not found at the time of his communique, while the injured cases are responding to treatment. For the SDO, Abdullahi Aliyu, 2 classrooms and the principal's office were among the buildings that were burned down by the alleged separatist fighters. The attack on ESU took everyone by surprise, and it came at a time no one expected such. Since the zone has been calm for several months now, the ESU incident comes weeks after the murder at Birmingham in the West region that was still blamed on separatist fight. The official burial ceremony of the Ebekwa victims of the Ebekwa attack is currently ongoing in Mamfi, in the town in the southwest region. Close to 30 people were killed by armed individuals in an attack on November 6, 2023. The inhabitants of Bakweri town in the southwest region have been for more than a month without electric energy supply due to the continuous blackout in the neighborhood. The people carry out peace protests and march to the company in charge of producing and distributing electric supply in the town of Boya to seek a solution. The people accuse the company for low capacity transformer that is found in their neighborhood. Smart Jikangebe once more. Of Bakweri town neighborhood stormed the electricity production and distribution company's branch office in Boya this Tuesday. They are demanding for the reinstatement of power in their neighborhood, which has been in total darkness for the past 1 month.
Everything that we have stocked in the fridge is bad. Crime rate has increased. Because of these difficulties, we came to cry for the situation to be changed. Back in Bakwere Town neighborhood, Équinoxe TV sought to know from the inhabitant what caused the blackout for the past 1 month. The transformer that carries this quarter is small. The population is big. So whenever the transformer is having a problem, they try to amend it, but it cannot go because that same transformer that is small, they bring it back and just not up to a month, it will still get bad. Business activities in this neighborhood has also slowed down because of the blackout, and even pupils as well as students are feeling the pains. We cannot even read in the night, so we cannot pass our exams. My grandfather just buy candles for us. They should come and put us new transformer and give us lights. Bakwere Town has become a no-go area late at night because of the darkness. The embarrassment of thieves, they have taken advantage of this light, no light. They harass people on the way, people who are living far, when they come late, they want to go back, they harass them, seize their bags, particularly women. The inhabitants are now hoping that the company in charge of production and distribution of electricity will listen to the cry by replacing the transformer, which has been the root cause of the blackout. Parents of pupils of Royal Primary School in the Douala 5 municipality carried out a strike action in the school premises, accusing the school administrators for not being professional and not carrying out a proper follow-up on their children in school. Our reporter Cedric Chakocho witnessed the strike action and now reports. In the Zagbo neighborhood of the Douala 5 subdivision, parents of the Royal Bilingual Primary School are protesting with placards demanding the dismissal of a new school bursar. According to the parents, the current bursar is disrespectful and is not taking into consideration their complaints. This year, with the new bursar, things are not easy. When we come to her office, she refuses to receive us. She asked me to see the gate man for any complaint, even to collect my receipt. Again, they complain of the poor treatment teachers and students of the school are going through for the past 2 months. The parents say they fully paid PTA and school fees. The PTA fee is no longer controlled by the parents. We try to understand, but to no avail. The angry parents say they had earlier tried to let administration listen to their worries to no avail. We made some recommendations before arriving here. All we asked was the departure of the bursar. Secondly, the PTA fee must be controlled by parents, teachers must be well paid, and the return of the monthly meeting parents had with the administration. The administration, on their part, accuses these parents of not paying school fee and are trying to create disorder. On a trouvé une situation de mafia ici généralisée où after a meeting at the thief's place where parents and the administration were invited, the thief pleaded the administration to look into this complaint means of solutions. The new president of the Cameroon Medical Council has assured medical personnel of transparency and better working conditions. This was during a press conference that took place in Douala yesterday. Our reporter Esielusi Lengo was part of this conference and our report. It is a new dawn at the Cameroon Medical Council after years of tension, controversies surrounding the former government. With the slogan to re-establish medical doctor in his dignity, Dr. Rudolph Fonkwa, the new president of the Cameroon Medical Council, promises to restructure the council. De façon pédagogique, il y a des actions urgentes, très urgentes. 5 days after he was elected president, Dr. Rudolph Fonkwa has a daunting task to curb the rate of unemployment in the health sector. C'est le nombre de médecins formés chez nous chaque année. Each year, about 300 youths are trained into the health sector. Le gouvernement absorbait cette main-d'œuvre. But 3 years ago, the government declared it was impossible to employ them. But they continue to train these youths. I think it is something we need to address. Qu'on discute franchement. There is no need of training without employing them.
pour le mettre dans la rue. Dr. Fonkwa says he has as objective meeting with the government for an extraordinary General Assembly for the repeal of Decree number 92/252 passed by the Prime Minister in the year 1992, which to him is affecting the health sector. Et je peux vous assurer que si ce décret est abrogé, ça nous fait à peu près minimum 2500 emplois. It is his wish for youth to have a direct integration into health facilities. Having a 3 years mandate, Dr. Fonkwa focuses on 9 points, among which is negotiations with the government to increase salaries or improve on the well-being of medical doctors, promotion of a brave diaspora, to improve on the quality of services at the Cameroon Medical Council. For him to achieve his objectives, he calls on the maximum collaboration of his colleagues and the population. And that report by Lucy Lengo brings us to the end of today's edition of the Media Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching. We shall be back tomorrow, same time, for another edition, God's willing. But until then, stay with us for more programs on Équinoxe Television. Christine Babanda, bonjour à vous. Have a nice day, Malagloui, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.